अच्छा टीम है। अच्छा टीम है भाई, अच्छा टीम है। नो डाउट अच्छा टीम है। सो আজকে গুরু নানক বার্থডে। আরে দাঁড়া, সবসময় আসবো করলে হবে? অনলাইনে তো দেখতে হবে খেলছি। অনলাইন ম্যাচ দেখ, কোথায় কি ভুল খেলছি সেগুলো বলতে হবে না? তোদের মতো অত ভালো খেলতে পারি? কালকে কি আসছে? কোথাও বোধহয় একটা দেখলাম 50 কার্ডের, মানে POTWতে দেখলাম বোধহয় 102 না 3 হালান্ড আসবে। Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a piece of it. So Mbappe to Rice. Well, we're on the way. Frank Rijkaard can really make his presence felt. Superb defender who became an iconic midfield anchorman. Scorer, remarkably good strike rate, actually. Very true. Just another level of his expertise, Peter. But his reading of the game, for me, is masterful. Hey, yaar, এত দেরি করলে কি করে That is খেলা? a hefty challenge, and he's there to get it away. And here's Messi, defending of the desperate variety. এত দেরি করে শুট করলে হবে নাকি? And we have our very first corner. জেনুইন শুটিং গোলই হলো না। রোনাল্ডো কি পাবে দেখা যাক, যদি রোনাল্ডো পায় তাহলে গোল। ও মাই গড, Want to be quick to recover this. An instinctive delivery. How that cross missed everyone is an absolute mystery to me. It warranted নাইস হেড বাই রোনাল্ডো, বাট অপোনেন্টের পোস্টের কাছে যে প্লেয়ার ছিল সে পেয়ে গেছে। Well played. That has snuffed out the danger. It's a pretty loose pass. Osimhen. Platini. Cleared without complication. No one get. So it is still 0-0. Nicely aimed pass. Jordi Alba. Platini. That's a decent No one. Recife have their second corner now. নেক্সট দেখা যাক আবার রোনাল্ডো পায় কিনা। এটাও রোনাল্ডোর মাথাতেই যাওয়া উচিত। He gets big. ওসমিন Harmlessly behind. বাইরে। Rice. And claimed it back swiftly. And here's Platini. And that has been clear. This time another side. Target to Ronaldo. I think রোনাল্ডোর কাছেই পড়া উচিত, বাট হেডিংটা এখন কে করবে সেটা ব্যাপার নেই, বাইরে। And now they can string out a defense. Not the best distribution from the keeper. Chiellini. And it's with the keeper.
On for a third of the way through the game. টুকু করতে করতে গিয়ে Straight neatly. No, not quite on the same wavelength. Pirlo. Whole time, excellent interception. Now, can they get him away? Rijkaard. Van der Ven spots it and intercepts. দাঁড়িয়েই গেল। And here's Cristiano Ronaldo. Rice. কি যেন একটা গেম প্লে চলছে আমার। Great vision. And this goes for a shot. Rijkaard getting this one clear. গেম প্লে চলছে। Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. He's going to be disappointed with that. He's a sharp little ball here. And no, that is pretty much the end of that. Nicked it back promptly. Oh, good looking ball. Messi. ভাই এটা যদি এখান থেকে মেসি দিচ্ছি ইয়েতে সেটাও সোজা মেরে দিল গোলকিপার। We hit half time. It has been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough বল moment. ওখানে ধরে কন্ট্রোল। The midway point of the game. Sport Recife really did turn up the tempo at the end of the half, and while they disappointed not to have broken through, obviously the chances will come provided they can keep producing good spells. It's been a half with significantly more positives than negatives, I feel. বক্সের মধ্যে ক্লিয়ার মেসি পেনাল্টি স্পটের ওখান থেকে পরিষ্কার ধরলাম, কন্ট্রোল শট মারলাম হালকা যাতে কার্ল হয় নাকি সোজা ইয়ের গায়ে। হ্যাঁ খেলবো, দাঁড়া এই ম্যাচটা খেলে নিই দেখি, একটু অনলাইন খেলবো ভাবছিলাম। আচ্ছা তোরা যে ছুটি নেই। That's the start of another 45 minutes. Sport Recife are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Out of play for a throw. He's got the goal! ওসমিনের এই জায়গা থেকে জেনুইন যখন তখন গোল হয়। Most elastic of saves. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Madrid trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your man behind the opposition defence. Looking for that one এই telling প্রবলেম pass. এইটাই এই প্রবলেম করে। কিসের প্রবলেম? তোর ইয়েও নেই আমার, স্মার্ট অ্যাসিস্ট অফই আছে। Needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshaled. এই অপোনেন্টকে যদি না হারাতে পারি তাহলে আর কি খেলবো বল? হয়দা কিছু নেই অপোনেন্ট, এই অপোনেন্ট ফাট করে একটা গোল মেরে দেবে দেখ, And that is as far as they're going to go. ব্যাস হয়ে গেল। This is Batistuta. Batistuta was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. একটাও আমি হেডিং এ পাই না, আমি এইটা বুঝে পাই না। We expected better, and so did he. Looking for the run. No, that's been intercepted. And that's put paid to a promising move. And it's Cristiano Ronaldo. Good ball, good take. Now it's Messi. Can he finish? Hey, oh, he's managed to get it all wrong. Messi deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. মানে কি এটা ভাই? তুই ভাব এটা এত বাইরে যেতে পারে, তুই ভাব। কোনো চান্স নেই এত বাইরে যাবার।
এত বাইরে যাওয়ার তো কোনো চান্সই নেই, এটা লিমিট ছাড়া কেস। এই হ্যাঁ ওসমিন তো বসাবো, আমি ইয়ে কেন ভাগ্যিস বললি, খেয়াল করতে পারিনি। Substitution on the field. Number 10, Batistuta. So, time for changes on both sides, actually. কিচ্ছু নেই টিমটাই, দেখ He cuts out the supply. Can he get on the end of this? He's in plenty of space here. And the shots! ওইটাই গোল হয়ে যেত। Decent enough try. His reputation is better than what we've just seen. Pirlo. Rijkaard. Passes short and sharp. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. টুয়েফকে প্লাতিনি সুইপ করো, টুয়েফকে প্লাতিনি জায়গায় সুইপ করবো। প্লাতিনি কিন্তু উপরে ভালো খেলছিল, ঠিক আছে চ নামিয়ে দেখি। Jordi Alba. Oh, it's Inzaghi. Caresses it through. And the assistant ওভার অফসাইড, rightly হ্যাঁ gives শট it মারলে ভালো হতো। offside. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. This has been a better game than the scoreline suggests, and it really does merit a goal. Looking for a runner. Chance here to counter. And he's picked out the run. That's been cut out, well played. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. That's a sharp pass. Ball looks a good one. And the shot's on here. এই রে ই বাবা কি আমার কিছু বলার নেই, এটার পরে আর কিছু বলার নেই। এই গোলটা খেয়ে যাবে দেখ, এটার পর আর কিছু বলার নেই বেলের, এটার পর এটা গোল খাইয়ে দেবো দেখ। 2 মিনিটের এক্সট্রা টাইম, 93 মিনিট 16 সেকেন্ড। It's a good 35 yards out this. বেলের এটা কি গোল মানে, We all love a trier, Peter, but the wiser choice was the ball into box. বানা ওরদি বানা, অফিস যাবি তো বানা। So that's it. It is all over. মানে এই So we তিনটা finished as we started. Try as they might, neither was able to break through. Your final thoughts, Jim? Sport Recife certainly had some good moments, Peter. There were plenty of encouraging spells that more should have been made of. কিছু বলার Thanks নেই। to Jim. We both wish you a very good বানা evening. বানা মির্জা ইসলাম। ম্যাচটাই মুডের দে। কত মিনিট দিল, কত মাইনাস দিলে? 5 -5। আমি 2-তে নেমে গেছি, ডিভিশন 2-তে নেমে গেছি।
জয়েন করছি 31222418 পুকুরে তিনখানা যা লাগানো আছে তোর উপরে যা লাগানো আছে মারাত্মক মারাত্মক। কি হচ্ছে এটা? চ্যাট ডিসকানেক্টেড, প্লিজ ওয়েট। কি কেস এটা? আবার কি কেস? সাকসেসফুলি কানেক্টেড মানে কি হয়েছে? এটা আবার কি দেখাচ্ছে? চ্যাট ডিসকানেক্টেড, প্লিজ ওয়েট হোয়াইল উই ট্রাই টু রিকানেক্ট ইউ। মানে welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Begley. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, a world-famous Old Trafford. Just joining us, we are already on the way. এটা আবার তোর ইয়েলো কার্ড দিয়ে Taking দিবে। him long, and that's going to be a booking. এই সবেতে যদি ইয়েলো কার্ড দিয়ে দেয় তাহলে আর কিছু বলার নেই। Stopping him outside the laws of the game, so the referee is going to have to be very alert here. চাতা They'll start all over again with the goalkeeper. Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. Some say the best ever. Yeah, and I can see why. He's about as sophisticated as players come, and his role covers everything from reclaiming the ball to, well, pretty much everything else. Only a man of his class. তো কাটে না তো ওটা। Goal! Manchester United! তো ভাই নেটওয়ার্ক কি যাতা হয়ে গেছে, তো যাতা নেটওয়ার্ক হয়ে গেছে। Little matter. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his এত যখন tenacity নেটওয়ার্ক wouldn't হয়ে গেছে কেন তোর?
So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. যা কোথায় দিলাম আর কোথায় চলে গেল, এত জোরে তো দিওনি প্রথম really কথা। needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. And here's Osimhen. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Osimhen. There's the shot! Oh, now this is interesting, and the referee has pointed to the spot. And that is a huge moment in the context of the game. Games hinge on moments like this. হ্যাঁ শালা দেখে দেখে ইয়ে করছে। Good steal, he just read it. Xavi Alonso. Sport Recife are really in a position where patience and prudence না will প্লেয়ার serve them best. ইয়েই হচ্ছে Time's on শিফটিংই their হচ্ছে side. না। Guti. Osimhen. ওই দেখ No, not quite on the same wavelength. Bullet. Approaching the half-hour mark. Bellingham. That's good play. It's gone out for a throw-in. ফাক Oh no, what has happened here? Bullet plays it in. And that has been cleared. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Jordi Alba. আমাদের এত লেট ভালো লাগে না। To put an end to it before things could get even more threatening. Costa Curta. Costa Curta carries the ball down the right. And here's Forlan. Forlan stood his ground strongly. Forlan really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner. And just maybe there he overdid it slightly and should have released it because support was arriving quickly. 2 added minutes has been indicated. And the first 45 minutes are up. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to... build on after the break. Well, for me to think it's never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. ধর এত নেটওয়ার্ক ইস্যু খেলা যায় না স্যার, বাদ দে তোর প্রচণ্ড নেটওয়ার্ক ইস্যু। অমরদীপ এত নেটওয়ার্ক ইস্যু দিয়ে খেলা যাবে না, এমনিতেও সেইরকম লেভেলের গেম ইয়ে হচ্ছে, তার মধ্যে এত নেটওয়ার্ক ইস্যু হলে খেলতে ভালো লাগছে না।
প্রচণ্ড নেটওয়ার্ক ইস্যু। লস তো দেখাবেই, তোর তো নেটওয়ার্কের মানে আর কি বলবো, যা তা করে রেখেছিস। এখন সবাইকারই অবস্থা খারাপ ওয়াইফাই, সব জায়গাতেই সবাইকারই ওয়াইফাইয়ের অবস্থা খারাপ। আমার ম্যাক্সিমাম টাইম তোর সাথে খেললেই এত প্রবলেম হয়, আদারওয়াইজ প্রবলেমই হয় না। তুই দেখেছিস যদি আর কতজনের সঙ্গে অন্য খেলি। আর এখন তো আমার ফোন ইস্যুর কোনো জায়গাই নেই বাবা। এই সেই বিখ্যাত সেই ফরমেশন, বহুত দিন পর কাউকে দেখলাম এই ফরমেশন। মানে তোরাও এখন এই ফরমেশন ছেড়ে দিয়েছিস। বার্সেলোনা ফ্যান, বার্সেলোনার তো একটা ফুল নিয়ে বসে আছে। বহুত দিন পর এই ফরমেশনের এগেনস্টে গেছি, বহুত দিন পর। তুই সায়ন এরাও বোধহয় এখন এই ফরমেশন ছেড়ে দিয়েছে। তুই তো এই ফরমেশনই আগে সবসময় খেলতিস। Well, what a scene we have here. There's a real expected buzz in the সায়নও stadium, মোটামুটি and the এটাতেই players on খেলতো। the pitch are raring to go any minute LMF now. এর বদলে LWF করে দিত। Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. হেভি প্লেয়ার, একটু গ্যারেন্টি দিয়ে বললাম, কারণ এখনকার মার্কেটে যে এই ফরমেশন নিয়ে খেলছে তার ভাই Pele is the name on everybody's lips. Hardly a surprise when you're making your 500th appearance. Quite something, Jim Begley. Well, what an amazing career he's had, Peter, and I'm sure this won't be the last significant landmark he'll surpass. I think when it comes to consistency, this guy has set the আবে levels. শালা কি হচ্ছে? Racing over the bar. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they আজকে get. সকাল থেকে গেম অনও করিনি, কিছুই না। ভাবলাম আজকে দুপুরবেলা তো ছুটি আছে, দুপুরবেলা খেলবো। তাহলে ফার্স্ট ম্যাচটা যেমন করে দিল। Hurtling down that right flank, and he skips past his man. Matheus Cunha, he is through here. There's some great Well, running on show here, but ultimately there was no way through. কেমন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে প্লেয়ারগুলো, আজও একটা যেন পায়ে লোহার কিছু পরিয়ে মরিয়ে দিয়েছে বোধহয়। It's Van Nistelrooy. Well played, that has snuffed out the danger. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. পুরো He made it বেরিয়ে গেল। look a bit predictable. Recife,
yet to have an attempt on goal. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. এই কি And he cuts out the এইগুলো তো supply. মানে রাগ ধরে না। Oh, he's done very well to take that back. Petit. Now looking to orchestrate a counter. And he's on a charge. He's going to be disappointed with that. Mbappe. Rijkaard. That is good alertness. Cannavaro. Now it's Platini. কপালও সেরকম Matches যাচ্ছে। Cunha. Bellingham. Out to the left it goes. Just about within shooting range. কপালও সেরকম যাচ্ছে। Well timed, excellent interception. Looking for options for movement. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, did he? Van Nistelrooy finds himself offside. এত তাড়াহুড়ো কেন করছো? রিল্যাক্সে খেলো। টাইমিং কিছু ঠিক না চললে না কি বলতো, তখন না মানে সেই মাথা থেকে ব্যাপারটা আসে না। Anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. Rafinha, that's going to go a long way. We get a throw in. Now that's well seen too. Oh, this looks sharp. It's a really well measured ball. No, that was never going to make it. And this is it's Cristiano Ronaldo! Got to be quick to recover this. There will be 1 minute added time. Rafinha. কিছু বলার নেই। First half is done. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. Nothing to So say. both teams still stuck on the starting blocks here. 0-0 at the break. Outside the stadium. Here we go again then. So the first half brought no goals. And it's Bishop. Platini! Big moment! এটা ভাবিনি গোল হবে। Well, whenever he reminds us of his এটা ভাবিনি wonder গোল skill হবে। set, it's usually something very memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. তাও স্টানিং শুটও হলো না। স্টানিং শুট করতে গেলাম, স্টানিং শুট হলো না। Getting to it at all. Expertly done. এটা অনেস্টলি আমি ভাবিনি গোল হতে পারে। He's done that so often. কোনো রকম স্টানিং শুট নিয়ে এটা গোল হতে পারে? Recife are in front now. The game's only goal. Well, talk about the perfect start to Opponent's the squad. second half. They've certainly come out with more purpose, more মেটা energy, ফরমেশন, and সেই it's paid off চিরাচরিত beautifully. পুরনো মেটা ফরমেশন। Substitution in progress. Petit. Now it's Bellingham. Ferdinand defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Platini. Played right into his path. It's played through for him.
Platini receives it in a good position. It's Cristiano এটা Ronaldo! fuck He got plenty on that. That's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. It's not got well. এ বাবা কোথায় গেল নিজে পেয়ে গেল Probing ball. Sergio, what are you thinking? I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist Peter in view of the time remaining. He might have a tough call to make now. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turns out that that was not the case. চম্বুকের মতো এই ধরাগুলো না Now it's Matheus Cunha. Oh, thank Matheus Cunha! চম্বুকের মতো এই ধরাগুলো হেভি ধরা Just lacked a decent finish. Barcelona really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Number 18, Stoichkov. Jordi Alba. Recife do have options available on the bench if they want to go that way. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. This interception, his positioning was... লাস্ট ফিনিশিং এ কে দাঁড়িয়ে গেল No, again, there's no way through. Now there's a... It's Teller! এটা যদি গোল না হয় না Oh, taken with style. It was bound to happen, destined to happen. A goal for the 500 man. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. Matheus Cunha. Coming on the field, number 7, Shevchenko. Number 10, Bale. 2-0 75 minutes Able now to make their substitution. It's been on the cards for a few moments now. So that's 2 now without reply. We're looking at a very different game now. The command has been established. no Recife are making a change. After this, just one opportunity to do so. এটা কি Stoichkov. And the counter is on. Now it's Bale. কিন্তু এদিক দিয়ে যাবে আমি বুঝতেই পেরেছি Has a look and plays it forward. তারপরের বোঝাটা তো বুঝতে পারলাম না Bale. Barcelona have a free kick. তারপরের বোঝাটা বুঝতে পেলাম না ডি ভাই And he's going to have his name taken. Do you think he's feeling the effects of that tackle? আচ্ছা Well, sometimes a loose foul can trigger a completely different spell of play, and it makes even less sense. Lobbed in behind, and he was quick to react. And that's put into a promising move. Shevchenko, he's shifting through the gears here. That's good defending, very good defending. ঠিক আছে Barcelona আমি ওইটা with তো their first ইয়েকে goal, খেলাতাম the first in the game for either side, actually. কি বলে ওর নাম Ferdinand getting this one clear. Recife are looking to go forward now. Nice looking ball. Oh, delightful ball. Stoichkov. And he's quick to snatch it back. Belletti. You can never be short of runners in কত মিনিটের this টাইম space, নিয়েছে as রে long as the space left behind is filled. And that's that. Recife I mean, probably lay claim to the title of having বিয়ের been আগে the ওটা better খেলা side here. বিয়ের আগে Certainly CNF more করে results খেলা driven as they went about their business in আচ্ছা an ট্রাই করব efficient manner.
Platini, voted man of the match and deservedly so. Please watch the screen and treat Your reflections then, Jim? I think we just saw a team winning by playing to their strengths. There was a clear picture of what they set out to do, and the players were determined to deliver, and they did. কোথায় যাচ্ছিস এদিক দিয়ে? Many thanks to Jim, and with কটা that, বাজে it তুই is এখন উঠে a very পড়েছিস? good night to you. চুপ করে শুয়ে থাকে, টুকটুক করতে করতে পালাচ্ছে। কিচ্ছু টিভি চলবে না, কিচ্ছু না, চুপচাপ আমার ঘরে গিয়ে ঘাটে গিয়ে ঘুমাবি। শো, পাখা চালা, চুপচাপ শো। শুয়ে আছে, চুপচাপ বালিশ নিয়ে একদম তাড়াতাড়ি শো। গুটি গুটি পায়ে ওদিকে পালাচ্ছে। এ ক্রস করবে লাস্ট টাইম, উইংসে ঢুকিয়ে দিয়ে ক্রস তুলবে। মেসির দরকার নেই, পেলেই ঠিক আছে। সো চুপ করে ভালো করে বালিশ নিয়ে এসো। চারটেও বাজিনি, উঠে পালানো হচ্ছে। ভালো করে বালিশ নিয়ে এসো, পায়ের বালিশটা নিয়ে। না নইলে বিকেলবেলা কিছু কিনে দেবো, না কিচ্ছু করে দেবো। এক্ষুনি তালে নিয়ে পড়তে বসাবো কিন্তু, বলে দিচ্ছি। চুপচাপ শুয়ে থাকবি। Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to এক make ঘন্টাও this a ঘুমাসনি, দাঁড়া monumental তোরা occasion. দেখাচ্ছি। রাত্রিবেলা সন্ধ্যাবেলা যদি বলেছিস না ঘুম Well, it পাচ্ছে। looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. And that gets things running. They appear to be shaping up in a 4-4-2 formation. I think he gets a terrible raw deal these days. It's deemed old-fashioned, outdated, but in truth, with the right personnel, it works just as well as any other system or formation. Success can still be had with it, and teams are still winning big trophies with exactly this setup. And we have our very first corner. একদম বাজে পাস দিলাম। Araujo gets it away. And now a sudden chance to counter. No, that was never going to make it. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacks pace. Chiellini kept his eye on it, and he's there.
Now it's Platini. He's intervened well there. Ronaldo totally focused today, as always, as he has been throughout the 499 appearances he's made up until this one. Well, he's a special professional who's done a sterling job to keep himself at the top of his game for oh so long. His durability and his mental strength have been a constant. ভাই একটা তো হেডিংও কেন করে না এরা আমার প্লেয়াররা? Well, there's the clearance. Cristiano Ronaldo, a player so deservedly decorated with praise and glory. Nicely intercepted. My God, এটা ভাই এই বলটা কোনোদিন ইয়ে হতে পারে না, মিস্টেক হতে পারে না। Up to his adversary. এই This বলটা is মিস্টেক a হতে পারে না। formidable matchup. He's found a way through. Messi's cross. এই বলটা তো কখনো মিস্টেক হতে পারে না, অত সুন্দর ওয়ান টাচ চালিয়ে। Well, it really shouldn't be allowed to happen again. It needs to be dealt with at source. ছোট ভাই হিসাবে একটা অ্যাডভাইস দেবো, অ্যাটাকে তোমার সিবিটাকে দাও, কর্নারের সময় গোল করতে যাবে, হাইটে ফায়দা নেবে। রোনাল্ডো বুলেট হেডার 91, একমাত্র ওর থেকে ভিভিডিরই হেডিং ভালো। রিওর হেডিং তোকে আমি দেখাচ্ছি, রিও হেডিং 89, বাট সেই রকম হেডিংও নেই। আর রোনাল্ডোর এই কার্ডটা মেন হচ্ছে বুলেট হেডার। কেসটা কী হচ্ছে বলতো? কেসটা হচ্ছে প্লেয়ারটা বলটা পাচ্ছে না, আদার্স কিচ্ছু নয়। দেখ এই বলটা এই বলটা পাস হবে না, পাস এগিয়ে যদি না পাস দেয় তাহলে আর কিছু বলার নেই। Turns back here, probably the best option. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. ভালো বল You have to সাপ্লিং front করছে, up in a setup like this. ভালো And build up, everyone is doing just ভালো বল সাপ্লিং করছে। And that's what you call inspired goalkeeping. Batistuta clearly thought he had the beating of the keeper. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. And now they can spring out of defence. Bellingham. And here's Raul. Messi. Rijkaard. Pele. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass cleats, did he? বেরিয়ে গেল রে, বেরিয়ে গেল রে। Now is he in? This is Messi. Nicely shaped cross. এক মিনিটেরটা 48 মিনিট নিয়ে যাচ্ছে। তোকে আমি দেখাচ্ছি দাদা। But neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. So your views on the first half? রিও Frustration. 89, I think the team as a whole has to আর take এখানে more risks, 91, but they really need to up বুলেট their হেডিং quality করে। too. আর হাইটের ফায়দা তেমন খুব একটা কিছু নেই। It is 0-0 here at half time. 96 তো এটা, এবার দাঁড়া দেখ। জাম্প 91, আমি রিওকেই আগে রাখতাম। রিও তোর এখানেও জাম্প 91, বাট রিও দিয়ে হয় না, ভিভিডিতে ঠিক আছে। তাও তুই বলছিস, দাঁড়া চেঞ্জ করবো দাঁড়া, কর্নার পাই। Here we go again. Sport Recife really can't count themselves lucky not to be behind at half-time. Couldn't really work out what they were trying to do, actually. Letting themselves get dominated like that, it's very confusing. Osimhen. He's through here. Pele.
Attempts a clearance. Can he get it through? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Ferdinand. 0-0 still. It's a game that needs a bit of life injected. Now that's well seen too. Joel engages and forces him off the ball. And it's Messi. Now he's got space here. That'll be a throw-in. রোনাল্ডো তো থাকবেই কর্নারে, বাট রোনাল্ডো ওই পজিশনটাতে আমি মার্কিং করে রেখেছি রোনাল্ডোকে। ঠিক আছে, মিডলে রোনাল্ডোকে তাড়াতাড়ি ঘুমা, নড়বি না। বুলেট হেডার ক্রস তো তোলেই না তুমি, আমি ক্রসটা খেলতে পারি না। Just about up to the hour now. Rodri. Osimhen receives it in a good position here. So look and place it forward. কিছুই খেলতে পারি না অ্যাকচুয়ালি। Now it's Messi. And he's there to clear it. দেখ এই এত সুন্দর বিল্ড আপটা, এইগুলো যদি Execution of it, not quite so. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Oh, well played, well sorted out. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Well, I think এই it's বিল্ড আপগুলো যদি না what we've খেলে seen so far. তাহলে কোনটা Neither খেলবে side ভাই? has produced that many efforts at goal simply because respective defences have been strong. Nicely weighted ball. Promising position. Oh, that's a very decent ball. এটা কি হলো? And he's there to get it away. এটা কি হলো রোনাল্ডোর ওটা দিয়ে? Sport Recife আমি কিছু really বুঝলাম না। are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Rodri cuts it out. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Passing is crisp and sharp. Look, this is so frustrating. Passing without any end product is just passing time. পেয়ে গেল নাকি বলটা? And he lines up a ওই দেখো, ও হয়ে গেছিল গোল, not the outcome he wanted. Well, that's a move যাই which হোক, should next be week allowed to repeat. A ম্যানুয়াল dribble, মেয়ের cross এ and ফর্ম আসার attempt. কথা। All too easy. ম্যানুয়াল মেয়ের এখনো ভালো কার্ড ফাট নেই। গ্যারেথ বেল, ইনস্টার টাইম শেষ। So time for changes
on both sides, actually. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. আরে কবে বল পাবি আর? Looking to play him in. That's really nicely played. And he's quick to get it clear again. কবে আর বল পাবি? টুর্নামেন্ট খোলো গ্রুপে একটা করবো। Try as they might, neither was able to break through. টুর্নামেন্ট খুলবো। And after all of that, Jim, what are you thinking? Well, a decent draw, Peter, with a good mix of action and plenty of talking points, and it ended with the right result, in my opinion. টুর্নামেন্ট খুলবো। অ্যাকচুয়াল ব্যাপার হচ্ছে আমার একটা ন্যাশনালের ব্যাপার আছে যাওয়ার, ও নেই কেউ আর। একটু পরে তোর কাজ আছে তো, তোকে মা কি বলে গেছে? কোথায় জল দিতে বলে গেছে? তোকে মা কোথায় জল দিতে বলে গেছে মনে আছে? তোকে কোথায় জল দিতে যাবে বলে গেছে মনে আছে? একটু পরে যাব। Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. There's the whistle, and here we go. Alessandro Costa-Curta. Isn't that what you call a classic centre-back's physique, does it? That's rather hopeful. ওরে An early chance there for the first of the game.
Yeah, he's disappointed with himself, but at least his boss is applauding the effort he made. এটা কি সেভ? এটা কি ধরনের সেভ? And we have our very first হ্যাঁ corner. এ তো সেই স্পাইডারম্যান সুপারম্যানের মতো উঠলো। Oh, what a climb! বাপরে, And that has been clubbed away. শেষ করে দেবে। Rijkaard. Rummenigge. Ferdinand spots it and intercepts. And it's Beatty. Platini. Platini! It's bounced back off the post. ওরে Red card. And the keeper has reacted superbly there. Yeah, he was well placed to deal with that. Recife have their second corner now. And by getting this one clear. Nedved. Milan have the chance to go the other way. Somewhat off target. Jordi Alba. That's really well manoeuvred and played right into his path. Oh, he's burst through. And he Chà. dumps it clear. দ্যাট মিস। Nicks it back promptly. What about Rodri Paytm? producing a good steal there, showing a good level of alertness. And this is Pele. কেন এইসব জায়গায় পাস দিতে যাচ্ছি? বাবা, এটা কি? Now it's Platini. Now then, এটাও যদি গোল না হয় না, goal! সেলিব্রেশন দেখাতে হবে। এটা সেলিব্রেশন দেখানো হবে। He has যা তা dribbled out করছে, his 20th আজে বাজে goal. করছে খেলাটা। That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. Recife are in front now, the game's only goal. Well, I remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. And here's Nedved. Rodri. Gives it back. Rodri. Oh, it's a promising build-up. Luis Suarez! কি বাপরে, উল্টো দিকে পেছু ঘুরিয়ে মারছে, তাতে আমার গোল খেয়ে যাচ্ছিল গোলকিপার। A reprieve, বললাম তো, albeit এর perhaps বোকা বেশি। momentary. And he's managed to gift it back. Now it's Platini. Good play on the left-hand side here. He's picked his way through. ফাউল নয়, That is good. ডিটি করতে গিয়ে বেশি Super running shot. ইয়ে হয়ে গেল। Came up against a যেটা পারি না সেটা defender এই সময় who ফাইটার was টাইমে ever করার so কি দরকার? determined. It looked as though that shot a goal. হ্যাঁ, He's done very well to get to that. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Milan looking to pass their way through. Got 5 minutes till half-time. Looking for the run. That looks a cracking ball. Cristiano Ronaldo. Khan breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. And that has put paid to that. Great vision. Oh, that's beautifully weighted. There's the end of the first half. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the এটা There's plenty of positives to take despite the lead being so small, Peter. I think playing well, good energy, a little more composure up front perhaps. That's not too ওরে much to ask. বাপরে, Recife head for the dressing room in possession of a 1-0 lead. এই উইকের বেস্ট জিকে কান, এই উইকের বেস্ট জিকে দেখছি তো, এই উইকের বেস্ট জিকে কান।
100 লাগিয়ে রেখেছে জার্সি নাম্বার, একাই 100, ঠিকই আছে। That gets things going for the second half. Sport Recife definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open and Hey, really, yes, trying to kill this off. Oh, good ball! He's tried one! And a বাজে terrific টেনেছিলাম, খুব বাজে টেনেছিলাম, খুব বাজে I think he's টেনেছিলাম। done great there, both reading it and dealing with it. Sport Recife really do like their passes from deep, Peter. Making good use of that quarterback position, aren't they? Yeah, but this is a system that can only work if you have the players who are willing to run at and beyond the defence. না, হেডিংটা দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল কেন? Forwards are up for it now. Cruyff. Recife are ahead here by what is still the only goal. Here's a player who has defied the generation. And he can clear it away. The two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Oh, takes a shot! Good run, lovely take. Mabi, That is where it চোখটা বন্ধ stops. করবি। Yeah, the ball in there was simply superb. He won't be too happy that it's gone to waste like that. শিগগিরই চোখটা বন্ধ কর বাবু। অর্ণব ঘোষ, শিগগিরই চোখটা বন্ধ করো। অর্ণব ঘোষ, বন্ধ করেছো? Milan can now introduce the first of their substitutes. There's going to be a major shake-up in the attack here. Well, it'll be interesting to see what system they'll be playing with now, Peter. That pass is এত জোরেও তো দিইনি ভাই, হালকা করে দিলাম, ক্লিয়ার আসছে দেখতে পেলাম। No, again there's no way through. Oh, well measured. ব্যাক পাস দিল, ধরে নিল গোলকিপার। Sport Recife couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting ও through. বাচ্চা রে। Good running, strong and purposeful, and that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Kunde. Tele did well to step in there. That was more than necessary. So Jim, what are you thinking? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. Nicely shaped ball. And he's taking no chances there. বাবু সাথে জল দিতে যাবি তো? কবে কবে জল দিতে যাবি? Height could make all the difference on আজকে? the set pieces. কখন? এক্ষুনি? এক্ষুনি ছাদে জল দিতে গিয়ে কী করবি? বালতি নিয়ে আসবি? গামলা? গামলা না বালতি কোনটা ঠিক করে বল। গামলা করে জল দিস? গামলা কি হবে? উপরে বালতি আছে তো, উপরে ওখানে বালতি আছে না? কোনটা করে? ওইটা করে জল দেয় নাকি? ভেঙে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে। মগে করে, মগটা নিয়ে যেতে হবে।
দাঁড়া এটা শেষ হোক, এই খেলাটা শেষ হলে ইয়ে করবো, দাঁড়া। And it's been taken short. Shot could be on. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might... He's one-on-one. He's had a shot. ই বাবা, Oh, it's fallen loose again. ই বাবা, ইনজাগির নাকি ওখান থেকে শট সোজা। I'd half an eye on the 2-goal কি cushion. চলছে? লাস্ট টাইম না গোল খাইয়ে দেয়। Aimed beyond the defence. Look at the space here. And the shot. He's there to belt it away. Cristiano Ronaldo. Oh, that is rather wayward. না, আমার শেষ হবে তারপরে, দাঁড়া। Rijkaard gathers from the goal kick. And this is Ronaldo. Tries to pass it through. Shot, surely! এরে This বাপরে wins. বাপ। It's a race for the ball. Conte. And it's Beckham. Now it's Mbappe. এত জোরে মারলাম না, এটা নাকি কত আসতে হলো। He's only too happy to take that back. And there goes the final whistle. ফক্সি ম্যান। Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. কতগুলো সেভ করেছে দেখো। Your reflections then, Jim. Yeah, clean sheets and hard অপোনেন্টের গোলকিপার কতগুলো গোল বাঁচিয়েছে দেখ, 6টা বাঁচিয়েছে। I'm sure they will make 6টার মধ্যে দেখ বাবু, একটা Just time for me to say স্পাইডারম্যানের মধ্যে thanks to কেমন Jim মুড়ি বেঁধে for দেখবি? his wisdom দেখ and to প্রথমটা wish দেখ you কেমন all a স্পাইডারম্যান। very good ওই যা, evening. ওইটা দেখালো না, যা না এখনো বাকি, না দেখালো না, যা। ইস, তখন যদি ওইটার স্ক্রিনশট তুলে রাখতাম, স্পাইডারম্যানের মতো এই গোলকিপারটা এরকম করে স্পাইডারম্যানের মতো উড়ে একখানা সেভ করলো। এটা কি এটা সেভ করলো স্পাইডারম্যান? না, স্পাইডারম্যানটা দেখালো না, দাঁড়া স্পাইডারম্যানটা অন্য সময় তোকে দেখাবো, দাঁড়া। টয়লেট পেয়েছি, টয়লেটটা করে তারপরে যাবো, যা টয়লেটটা করে ছাদে যাবো, যা। এইটা মারাত্মক ছিল সুয়ারেসের। ইনজাগির এইটা দেখালো আর তার আগেরটা দেখালো না। এই যে মেসির শটও বাইরে ওখান থেকে। আর প্রতিটা সেভ হওয়ার পরে আমার সামনে প্লেয়ার দাঁড়িয়েছে, সে কিন্তু পেল না। যাই হোক, উফ, আচ্ছা তোকে জুতো পরে যেতে হবে তো। ভালো খেলছিলাম, ডিভিশন 1-এ উঠে যেতাম, তুই উঠতে দিলি না। কেন? এই যে চলো এখন ছাদে যেতে হবে, ছাদে যেতে হবে করছিস। আর একটুখানি হলে ডিভিশন 1 পেয়ে যেতাম হয়তো, ও নাও পেতে পারি, কিন্তু সন্ধে হয়ে যাচ্ছে, ছাদের কাজটা তোকে করে আসতেই হবে। ওকে বয়েজ, চলো রাখলাম। রাত্রিবেলা আজকে আবার অন হবো, রাত্রিবেলা আজকে আবার ইউএফএ চ্যাম্পিয়ন্স লিগও আছে। চলো, ওকে বাই, টাটা।